ஹாய், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி நம்ம க்ரீன் லீஃபில் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி நான் போஸ்டர் கலர் பெயிண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் பிகினர்ஸ் எப்படி ஈஸியாக பெயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நான் காமிச்சிருக்கேன். என்னோடய சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் பட்டனை அழுத்திக்கோங்க. இப்போ நம்ம லைட் க்ரீன் எடுத்து ஓவர் ஷேட் பண்ண போகிறோம். லெமன் எல்லோ கலர், க்ரீன் அண்ட் பிளாக் கலர் மிக்ஸ் பண்ணி பாட்டம் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் க்ரீன் கலர் எடுத்து லீஃப் நோட்ஸ் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸோட அவுட்லைன் வரையறதுக்கு நான் பிளாக் ஜெல் பென் எடுத்திருக்கேன். பிகினர்ஸ்க்கான ஈஸி மெத்தட்காக தான் நம்ம ஜெல் பென் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டிக் பென் யூஸ் பண்ணுறோம். ஜெல் பெனில் ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன்ஸ் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கோங்க. பாட்டம் லைன்ஸ் மட்டும் டார்க்கன் பண்ணிக்கோங்க, லைட்டாக ஷேட் பண்ணிக்கோங்க. லைட் க்ரீன் கலரும் எல்லோ கலரும் சேம்